everybody well. This is the last session for this year's Miller Method Specialist Program. Привет. Всем привет! Это последняя лекция по методу Миллера в первом году обучения. Всем привет! And I want to thank you for your participation. I'm going to take a back seat today. Okay. All right. И Итар благодарит всех за участие и за то, что вы все были... Очень темно, да? Давайте включим свет. Carol, I will switch on the light. Okay. Спасибо, Сереж. Okay, that's better. Oh, now I can see it. Yeah, we're here. So we're ready. Great. Hello, everybody. I'm Carol Hillier. Stephen Shore is going to start today's presentation with an explanation of children who, in Miller Method, we would call closed system, and children in Miller Method we would call system forming children. So I'm going, and then I will give a couple of cases of children and how I work with them. But right now, turn it to Stephen. Okay. One thing I wonder is Steven, let me please translate, and we hear you not really good. yeah. Translate. Кэрол говорит, всем привет, меня зовут Кэрол, сегодня мы поговорим, и Стивен сделает презентацию с какими-то там фактами по поводу того, что, кто такой ребенок с закрытыми системами и кто такой ребенок с системообразующим. Вот. А Кэрол, в свою очередь, даст пару кейсов. Сейчас, Саша Ушаков. All right, so it's good to see everybody again. Стивен говорит, что классно всех видеть снова. And I will give a brief review of closed system and system forming disorder. Я, условно говоря, сделаю краткий обзор, что такое закрытая система и что такое система образования. The child who is closed system is heavily involved in routines. One more time, I mean. The child who is closed system is heavily involved in routines. Ребенок с закрытыми системами очень трудно вовлекается в ежедневные какие-то дела или занятия, или что-то связанное с ежедневностью. So this is the student who where change is difficult. Этот, например, ученик, если вы с ним сталкиваетесь, подразумевает под собой, что для него любые изменения очень вызывают большие трудности. And will insist that things be completed. И мы всегда, условно говоря, настаиваем и в каком смысле заставляем ребенка, чтобы завершить какое-то дело. This is the child that if you interrupt when doing something, they'll often have a meltdown. И если ребенок, соответственно, не может никак садаптироваться, то, вероятнее всего, у него случится meltdown или истерика. So, here are some examples of what a closed system child might do. Вот некоторые примеры того, что может сделать там ребенок с закрытой системой. This is the child who will line things up. Steven, do you show the presentation? No, I don't have presentation. But you say this is the child who... Yeah, so a closed system child will like to line things up.
like blocks, for example. Yeah, Yeah, exactly. I got the line things up. I thought that Steven shows the presentation, but we don't see it. Oh, okay. No, I don't have a presentation. В общем, Стивен говорит, что значит, факт номер один. Кто-нибудь ответьте Сашу Шакову, что мы уже начали, и что надо было раньше думать про то, что как включиться. Короче говоря, ребенок с закрытыми системами любит там выстраивать что-то в ряд. В общем, например, там кубики или что-то такое. This child, for example, he will also insist that all doors be closed. Например, этот ребенок тоже во время занятий может настоять на том, чтобы все двери были закрыты. And often this child will be more involved in objects rather than people. И, соответственно, в большинстве случаев он больше увлекается предметами, нежели людьми. And the art and science of the Miller method is to find ways to disrupt these systems. Соответственно, задача метода Миллера и его научное какое-то такое предназначение разрушать эти системы. And it's in these interruptions where students will learn. То есть образовывать такие прерывания, условно говоря, деятельности или этих систем, в которых ребенок будет учиться. This is where students can be taught communication. И таким образом ученик может научиться коммуницировать, общаться. Body awareness. Может узнать о своем теле. And social interaction. И также научиться взаимодействовать в социальном взаимодействии. In contrast, let us now talk about the system-forming child. И в контрасте с таким ребенком мы сейчас поговорим про ребенка, который систему образует, образует систему легко. The child who has difficulty forming systems will orient to the stimulus in the environment, but will have difficulty engaging. Ребенок с образующими системами он будет в общем, короче говоря, он будет Steven, can you please repeat? Yeah. I saw so this is all right. Well, let's start over. The child who is closed system will orient to things in his environment and then engage with them. Ребенок, который систему образует, он будет ориентироваться на предметы, которые находятся в его окружении, но будет с трудом взаимодействовать с ними. Whereas the child who is system forming disordered will still orient, but will not really engage. То же самое. В принципе, ребенок, который образует систему, он ориентируется на все, что вы, условно говоря, ему даете, да, вот из окружения, но он не взаимодействует. So an example. Он не вовлечен, он, то есть, не вовлекается в эту деятельность. An example might be a child who runs around the room looking at almost everything, but never really engaging with the object. He's looking around, but he's not engaging with objects. Yeah, that's right. Right. Например, такого ребенка, например, если находится
комнате или в помещении, он может осматриваться вокруг, осматриваться предметом, брать их, например, но никак не вовлекаться в взаимодействие с этим предметом. So this child, we can think of him as having autism, but also a good ADD. Steven, one more time. Sometimes the sound disappears, so I don't hear what you're saying. Oh, okay. This is the child who seems to have autism plus ADD. ADD это что у нас? Это у нас, по-моему, гиперактивность еще дополнительно. То есть, причем ситуация усложняется, если у ребенка есть аутизм и как бы сочетанная гиперактивность. So, for example, a closed system child in the room, this is how he would behave. Closed child will be... I mean a system-forming child in this room. This is how he will behave. And I will give an example. Сейчас Стивен приведет пример, как может себя вести ребенок с системой образования. He might run over to Alexandra and look at something just for half a second, and then run off to look at something else. То есть, как бы, имея гиперактивность, ребенок может бегать по комнате, посмотреть на что-то полсекунды, и дальше отвлечься на что-то другое. Whereas the child who is closed system might run over to something, such as someone's cell phone, and they get wrapped up in that cell phone. What to do with the cell phone? He would start to look at it, and turn it over, maybe try to use it. Try one more time. Try to what to do? I'm sorry, Steven. Oh, okay. Yeah, I'm sorry. The signal is so bad. He would pick it up, turn it over in his hands. He would feel it with his hands and maybe try to turn it on. Я чуть не понимаю, это сравнение, ну ладно. В общем, ребенок с закрытыми системами, в то время как ребенок с системой формированием и интерактивностью, как я уже сказала, да, потому что он может посмотреть на что-то, то есть полсекунды и дальше отвлечься, то ребенок с закрытыми системами, он может там на что-то увидеть, например, чей-то телефон, и он может на нем зависнуть и крутить его в руке, и даже включить его. And if you try to take it away, the child will have a meltdown. Если вы пытаетесь забрать у него этот телефон, у ребенка может случиться истерика. And it's important to keep in mind that students will be predominantly one or the other, probably not 100%. Очень важно заблаговременно знать, когда у вашего ребенка, условно говоря, ребенка, с которым вы занимаетесь, может наступить истерика, но понятно, что вы на 100% это никогда не узнаете. So what this means is that the child closed system or system, but not 100% in one or the other. Еще ребенок не может быть на 100% либо одним, либо другим типом, то есть он всегда немножко смешан. And now I will turn things over to Carol, who has a couple of case studies. Ну, сейчас мы вернемся к Кэрол, у которой есть 2 случая из практики с такими детьми. Great. Thank you very much, Stephen. That's a
perfect introduction to the two cases that I would like to talk about today. Звук мой, понимаю. В общем, Кэрол говорит о том, что спасибо, Стивен, это идеальное представление того, ну, как бы, о чем я сейчас собираюсь поговорить. То есть два случая из моей практики, ну, два случая работы с детьми. Both of these children as closed systems, but they're very different from each other. Оба ребенка, о которых мы будем говорить, у них закрытые системы, но они при этом очень сильно отличаются друг от друга, они очень разные. The first child was 5 years old when I met her. Первая девочка, ей было 5 лет, когда я впервые с ней столкнулась, начала с ней работать. A lively, healthy child, no particular behavioral problem. Проблем. She taught, and she could name many things in her environment, as well as animals that she had never seen. Ну, то есть она вербальная, она могла говорить, и она могла называть предметы в своем окружении, даже животных, которых она никогда не видела. Okay? However, she had almost no communicative language. She didn't use her ability to speak to ask anyone directly for what she wanted or to communicate to a person. Но, однако, она очень редко использовала язык для того, чтобы общаться с другими людьми. То есть она не могла попросить другого человека о том, что она хочет, соответственно, то есть у нее с этим проблемы. So my work focused on Carol, I'm sorry, but you're interrupting sometimes and the sound disappears. I don't know what's the problem. We have it, but can you... Не знаю, что сделать. Ну ладно. Okay, let's try. Okay. So I would teach her some sequence of actions, a system, and as soon as she learned it, I would introduce a change. И что Кэрол делала? Я научила, как говорит, она научила ее последовательность каких-то действий, которые в итоге сформировала систему. И когда только она усвоила эту последовательность действий, я сразу поменяла правила игры. То есть сразу поменяла последовательность. So, for example, one of the systems that I used in many different variations was baking soda and vinegar, which is something I described in an earlier presentation. So when you pour vinegar over baking soda, it makes this lovely foamy, fizzy reaction. Ну, например, она использует такие системы, как, ну, вот она раньше еще до этого в лекциях рассказывала, где нужно использовать соду и уксус. То есть если вы на соду поливаете уксус, то появляется пенка. So I would have many bottles like this with vinegar, and I would have her
and I think I described this in an earlier presentation, pick up at one location and walk over and pour. Ну, короче говоря, у Кэрол много таких бутылочек с уксусом, и, соответственно, что нужно было девочке? Нужно было взять в одном месте бутылочку, пройти, потом полить на соду. So she loved it. So as soon as she got it, I would introduce a change, just for example, moving the location. So instead of picking up on her left and walking towards the right, I would have her pick up on the right and walk towards the left. Как только, ну, так как ей это очень нравилось, и как только она это все усвоила, поняла, я тут же меняла какое-то условие. Например, если она брала бутылочку с уксусом, ну, слева от себя и шла направо, да, чтобы налить на соду, я меняла, например, что ей нужно было направо пойти взять бутылочку уксуса и пойти дальше налево, чтобы налить. And because there seems with some children, and it did with this child, that there's an element of anxiety when change is introduced, I found I could get her to laugh when I was a little bit silly, and then I could reassure her. Ну и так как я знаю, что, ну и все мы знаем, что всегда у детей наших, да, какие-то изменения вызывают тревогу, у всех по-разному, либо в маленьком, либо в большом варианте. Я всегда с ней дурачилась сначала, то есть она смеялась от того, что я дурачилась, показывала смешные лица и тому подобное. И дальше, таким образом, она начинала мне доверять. Дальше уже взаимодействие шло лучше. So in this way, and with a lot of positive interactions, I found I could introduce changes in the systems and she could accept them. И когда я понимала, что она мне доверяет, и... Carol, one more time, please. Sure. So my goal was for her to accept changes in the systems. And I found that it was very helpful for me to give her a lot of positive interactions and reassurance, and then she could more easily accept changes. То есть необходимо было как можно больше позитивного взаимодействия с ней, как я уже говорила, да, то есть она ее веселила, таким образом девочка начинала ей доверять. Таким образом все изменения, которые начали, вообще в принципе возникали, воспринимались не так болезненно, как обычно. Okay, so I want to tell you now an example of working on the communication. So this was a system involving the vinegar and the baking soda. So the setup was that the child sat at a table and she would spoon in some baking soda into a big bowl. Сейчас расскажу маленький пример по поводу того, как мы развивали коммуникацию, коммуникативные навыки. И этот пример, опять же, про соду и уксус. И, значит, что было задействовано, да, то есть как это выглядело. Ребенок сидел за столом, и у него была большая там, чашка или тарелка, я не знаю, с этой содой. И что было? И она сказала, что она должна была ложкой поливать. Не, это понятно, это пришла попозже. She had spoon and she poured the vinegar, right? She put the baking soda into a bowl,
in front of her on the table. Мгм. То есть она накладывала ложкой соду себе в эту миску. Мгм. I had many bottles like this, each with vinegar, up on a very high shelf. Мгм. И у Кэрол вообще, в принципе, было очень много бутылочек с этим уксусом, и все они были наполнены именно этим уксусом, но они все стояли высоко на самой высокой полке, куда не достать. Мгм. She wants a bottle so she can pour over the baking soda, but she's going to have to communicate with me about what I need to do to get her that bottle. Мгм. То есть для того, чтобы получить эту бутылочку и полить этим уксусом на соду, мне необходимо было каким-то образом прокоммуницировать со мной для того, чтобы я ей эту бутылочку дала, и она смогла бы это сделать. Мгм. At first, I would get her to point and say, bottle. Мгм. Сначала я пыталась научить ее, чтобы она показывала, указывала на эту бутылочку, говорила «бутылочка». Мгм. Then I would teach her by modeling and so on to say, push the stool, stand on the stool, get the bottle. Мгм. Дальше с помощью моделирования ситуации я научила ее говорить «подвинь стул», там, «встань на стул», «возьми бутылку». Мгм. Okay. And ultimately she would say, Carol, get the stool, get up, get the bottle, give me the bottle. Мгм. Ну и как бы в результате она говорила: «Кэрол, вставай, возьми стул, подвинь его, достань бутылку, дай мне бутылку». Мгм. So that's an example of using the system and a kind of interruption of a sort that Stephen was talking about. Мгм. Ну и это один из примеров того, о чем говорил Стивен, да, о типе детей с закрытыми системами. Мгм. She wants to complete the system of pouring vinegar over the baking soda. I'm introducing the interruption of she needs to communicate with me to get what she wants. Мгм. То есть девочка хочет закрыть систему, завершить систему, то есть полить все-таки уксусом эту соду. Но я ей, условно говоря, предъявляю определенное новое правило, да, прерывания этой системы в виде того, что она должна попросить у меня бутылочку. Мгм. Okay, so as you can tell, this kind of work went over the course of many sessions with her. Мгм. Ну, и говорит о том, что это, в принципе, продолжалось много уроков, да, то есть для того, чтобы ее научить справляться с этими изменениями. Мгм. It's not something we accomplished within one session. Не является каким-то достижением, которое мы достигли за один раз, за один урок. Мгм. So another system that proved to be very effective was we had a slide, and we found that if I handed her a rope and she held on to the rope and I pulled the rope, she would go down the slide very fast. Мгм. Еще один пример системы, которую мы использовали, у нас была горка, и я давала девочке
ну, ее, короче, Элла зовут, не знаю, почему ее по имени называют, но, в общем, веревку и тянула ее, соответственно, вниз, и таким образом она скатывалась очень быстро по горке, с горки. О, Ушаков присоединился. She loved going down the slide very fast. Ей очень нравилось вот именно быстро скатываться с горочки. So I used that to get her to tell me, Carol, there were a number of variations. I would want her to tell me, Carol, pull. Ну и таким образом я хотела, чтобы она сказала, что мне. Было много вариантов. Ну, например, она могла сказать: Кэрол, тяни. And then later on, I would have the rope nearby. I would be standing near it, and I would, I coach her to tell me, Carol, throw me the rope. And then, Carol, pull. И, например, если я стояла, рядом со мной лежала веревка, странно, да? Я, ну, условно говоря, хотела, чтобы она научилась говорить, типа, Кэрол, возьми веревку, а дальше Кэрол, тяни. Okay. So both of these systems, you can see that some of the words that we concentrate on first are the action words. Ну и в этих системах, как вы видите, все слова, которые мы используем, это все слова действия, глаголы, короче. So in addition to being able to name things, now the child can see that what she says makes me do something. Ну и, соответственно, наравне с тем, что она могла называть вещи, какие-то вещи, предметы, она поняла и усвоила, что то, что она говорит, заставляет меня что-то делать. It's that learning to use language that leads to, opens the door to other language words. Carol, can you repeat one more time? Sure, I know. It's when a child learns to use language as a tool to get something done, that often opens the door to much more. В общем, как только ребенок усваивает, что язык — это, условно говоря, инструмент для того, чтобы что-то получить, открываются новые двери для того, чтобы... Оль, ты услышал, что было в конце? Типа, открываются новые двери для общения, с другими, видимо, уже людьми. Okay. Okay. And so as you know from Miller Method, we focus first on signs because it's something you do with your body, and so much of it is the action signs are so intuitive. So pour, pull, sit down. They're almost intuitive signs. Ну и, как вы знаете, они, например, да, в методе Миллера часто фокусируются на том, что начать изучение жестов. Ну, то есть это напрямую связано близко с телом и тому подобное. То есть это такие жесты, как там наливай, садись и тяни, и тому подобное. То есть... So one of the things that I hope for in this kind of activity is the child gaining some sense of power. I can make things happen.
И во всем, в принципе, во всех взаимодействиях с детьми, когда мы их чему-то учим, моя основная цель, я всегда надеюсь на то, что ребенок усвоит, что, ага, я могу управлять вещами и людьми, то есть я могу что-то сделать, чтобы заставить кого-то что-то сделать. So with this first child that I'm describing, she was what we would say high functioning. She has, you know, good intelligence, and she did learn to speak communicatively. Ну и ребенок, про которого Кэрол рассказывала, про Эллу, она, условно говоря, как это называется, высокофункциональная, у нее достаточно высокий интеллект, и проблема была только, чтобы научить ее коммуницировать. I don't quite know how this would translate, but in English we would say easy. How? One more time, please. Well, let me put it this way. She's an child to work with. Easy child to work with. Yeah. Я не знаю, как у вас в России, вот такие где называете, но у нас они называются, как easy working child with. Ну, короче, легкие дети. Давайте их так назовем. Ну, тоже так называем. А? Ну да, давайте назовем их легкие. Короче. Now, the second child I'm going to describe, not easy. Второй ребенок, которого Кэрол будет описывать, нелегкий. This child, actually, when Stephen was describing a child with system forming disorder as being autistic and also attention deficit, that would describe the second child that I want to talk about. Второй ребенок, его зовут Роджер. Не знаю, почему я это понимаю. Я просто написала просто имя. Будем называть его Роджер, короче. Вот, это такой ребенок, про которого говорил Стивен, то есть у него помимо нарушения системы образования, он еще, у него дефицит внимания, гиперактивность и полный набор, в общем. This child never stops moving. Этот ребенок никогда не перестает двигаться. He does not speak. He does not sign. He is just learning to use a few pictures. Что последнее сказала? В общем, он невербальный, то есть он не говорит, он не использует, не умеет использовать знаки, жесты, и у него что-то с обучением, то есть у него проблемы, какие-то нарушения обучения. Carol, can you please repeat about learning? We heard about that, he doesn't speak, he doesn't sign, but about learning. Okay, he's learning to use pictures at school. Он сейчас вообще учится использовать картинки в школе. So primarily he can use 3 or maybe 4 pictures of food with something at school. То есть он может использовать несколько картинок еды, да, по-моему, для того, чтобы что-то сказать. And you may know children like this. He will take an adult by the hand them towards what he wants, and he'll take the adult's hand and throw it in the direction of what he wants. Ну, то есть он часто, и вы все тоже знаете, что дети, в принципе, это любят делать, используют руку взрослого для того, чтобы добраться до того, что ему нужно. То есть он берет руку и
налево, что ему там нужно, показывает, и там, направо, что ему нужно показывать. Мгм. So initially, I said he was system forming disordered child. Ну и, ну же сказала же, что у него нарушение системы образования. Мгм. Окей. Okay. Мгм. I set up because he likes things that spin. I set him up with bottles of water, which I had at my feet, so I was in control. And I would give him the bottle, and I was teaching him to sign pour. Then he gets the bottle to pour over the water wheel so he can watch the spin. Мгм. Ну, так как Роджеру нравилось то, что все, что вращается, крутится, я использовала, как это называется, водяную мельницу. И, соответственно, я ставила эту водяную мельницу, и у меня обычно была там запрятана бутылочка с водой в ногах, и я, собственно говоря, учила его таким образом жесту «вливай». Ну, или «поливай», идет, правильно сказать. «Лей». Вот. Мгм. Okay. And then he would drop the bottle, and then we would repeat. И затем он там бросал бутылочку, и что он делал? He would drop the bottle and... And then we would repeat. repeat. Ну, то есть он потом выбросит эту бутылочку, и мы заново, он говорит, еще раз полил. I found he actually learned systems very quickly. И я со временем узнала, что он вообще на самом деле усваивает систему очень быстро, достаточно быстро. He would get engaged with the system, and he would stay with it. Ну, то есть он всегда вовлекался в эту деятельность и оставался в ней на протяжении того, как мы делали. Introducing is a difficulty for him. One more time. Wait. Introducing changes in routines or in systems is difficult for him. То есть для Роджера были, в принципе, очень сложно воспринимать изменения в ежедневных каких-то занятиях, ну и вообще, в принципе, в рутине. Основная проблема была. But I found that incorporate a change. Но Кэрол нашла, как, в принципе, встраивать эти изменения и, спокойно, то есть без ущерба. So I'm doing system for drop the bottle, sign for get drop the bottle. Now his mother, it was a hot day. His mother wanted him to drink some water. Ну и вот в процессе занятия я просила его наливать воду, и он, соответственно, это делал, выбрасывал бутылочку. А на занятии присутствовала, видимо, его мама, и она хотела, чтобы он попил немножко воды. He did not want our system to go drink water. Ну, соответственно, мальчик не хотел прерывать систему и идти пить воду. So I added a step into the system. Поэтому я добавила дополнительный шаг в эту систему.
Мгм. Go to mama, drink water, then he would put the water down and then come and get the bottle and pour. Then go get water, go to mama, get water, come back. So it became a part of the system. Мгм. Ну и таким образом она что сделала? Она говорила ему, подойди к маме, попей, и возьми воду. Он брал воду, возвращался, дальше она ему разрешала налить эту воду в водяную мельницу, и дальше еще круг. Иди опять к маме, вот, и тому подобное. Мгм. So he actually, I was actually very impressed. He actually learned an expansion fairly quickly. Ну и я была очень впечатлена тем, что это было достаточно такое серьезное в нашей работе расширение системы, и как быстро он, в принципе, усвоил. Now, if I had said, stop with the water pour, go drink a bottle of water, he would have tantrum. Tantrum? He would have had a meltdown. He would have gotten То есть, если я ему говорила, там, перестань наливать воду в водяную мельницу, иди к маме, попей воды из бутылки, он устраивал истерики. But I would hold the bottle of water, so it's like, again, you're coming back for this water, but right now. Я не слышу, что он говорит. Всю дорогу. Carol, can you please repeat one more time? The sound disappeared. Sure, no problem. So I would hold up a bottle of water to sort of remind him, you're coming back from this. Ну, то есть Кэрол, условно, держала вот эту бутылочку с водой, которую налили в водяную мельницу, и говорила ему, ты вернешься за этой бутылочкой? So that's one example of using systems with this child. Here's a second. Ну, это один пример использования системы с этим ребенком, и второй. This is use this with water, and what you do is you put this into a container of water, hold back, and then when you push, water squirts out. And so you push, water squirts, great fun. Да, у нас же просто не было ни у кого водяных пистолетов. В общем, это приспособление, значит, его опускают в контейнер с водой, соответственно, качают воду, нажимают, и, короче, это водяной пистолет. Все поняли, да? Ага. Зависла? А, нет. Ага. Okay. So, needless to say, this is an outdoor game because the water actually squirts like 15 feet. Кэрол говорит о том, что я должна сказать о том, что это игра на улице, соответственно, потому что вода расплескивается везде, соответственно, лучше играть на улице. But so the sequence is put in, pull, hold, push. И последовательность здесь такая. Put in, типа поставь, pull, закачай, hold, держи, и push, это нажимай. He was able to learn this sequence very quickly. И он очень быстро усвоил последовательность действий.
So I taught him, you know, I had a basin of water, and I showed him you put it in, and then starting with some hand over hand, but he learned to do it himself. Pull back, and then put. Ну, сначала мы начинали рука в руке, дальше он научился делать очень быстро это сам, то есть там, ну, как это самое, короче, ставить, закачивать, держать и нажимать, соответственно, уже стрелять. So I mean this as an illustration. Now we had the basin of water, and we could not stop before that basin was empty. Ну и пример использования воды. И, например, Роджер, он не мог остановиться, ну, играть с этой водой до тех пор, пока вода не закончится в контейнере окончательно. So, I mean, if we had, if I had tried to interrupt this system, he would have gotten very angry. Если бы я пыталась прервать каким-то образом эту систему, он очень злился. So when Stephen was talking about closed system and system forming, this resistance, this to change and need to finish is an indication of a closed system child. Когда Стивен говорил о закрытых системах и системах вообще, в принципе, образований, вот как-то противостояние изменениям или как-то сопротивление изменениям, оно является что признаком, есть system forming проблемы и closed. Да, это вот это вот такое поведение, пока вода не кончится, это закрытость. Сопротивление, да, изменения. Да. Хорошо. Okay. Okay, so both of these children, I would describe as closed system, but as you can see, they're very, very different kids. Обоих этих детей я бы назвала детьми с закрытыми системами, но на примерах видно, насколько они, в принципе, разные. At this point, I would love to hear questions that people have about these cases or about closed system and system forming. Ну и на этой прекрасной ноте я бы хотела услышать вопросы, если они есть, о закрытых системах и системах образования. В принципе, вот. Есть вопросы? No questions. Okay, so here's another another thing I'd be very interested in. I would love to hear about any cases that people are working on. I'm not just about closed system or system forming, just any cases. I'd love to hear a description of the child or the individual and what the challenges are and what are some things that are working for you. Ну, если нет вопросов, Кэрол говорит, я бы с удовольствием послушала бы ваши случаи из практики. Да.
Вот, ты вступаешь. Ну, в общем, в случае из вашей практики, какие трудности, это не обязательно про закрытые системы и систему образования, вообще, в принципе. Это просто про то, с чем вы работаете, какие трудности и вообще. Лепешки? Рассказывай, давай. Только, да, предложение. Ну ладно, такой мальчик. So here's the story. This is Alicia. We have one boy. He is 6 or 7, 5 years old. 5 years old. Yeah. They're adorable at 5 years old. Они очень, такие клевые, короче, такие. Он пришел где-то 1,5 года назад. He has sessions in our center for about 1.5 years. Okay. Они вообще нигде не занимались, то есть из дома он практически не ходил. And before our center, he didn't have any sessions anywhere, so he was at home, like isolated. Вот. И потому что когда они куда-то выходили, он начинал орать. Because every time they were going to go to street to walk, he was screaming. Ну, с ними не просто гулять, а когда они куда-то, где другие дети, там, Or if they were going to go to the place where the kids were, many kids, he started to cry, Yeah. to scream and shout, you know. Первый раз, когда они пришли в центр, попали и было мое занятие с ним, он пытался просто уйти. То есть он ничего не хотел, кроме как уйти. And when he got to the center for the first time, he had session with Alesia. So for the first time, he was trying to go out from the room. Uh-huh. To go. Не, он даже не дошел до кабинета, он просто пытался уйти. No, he didn't try to go out. He didn't get to the room. Oh. Yeah, so he was trying to sneak. В общем, я развлекала его в коридоре и занятием. Пытаюсь, как бы хоть как-то его сдержать, чтобы он тоже... So Alesia was trying to make some fun with him at the corridor because he didn't get to the room. Oh, So baby. that's how she was trying to stop him from going away. Yeah. Вот. Ну вот, я с ним сейчас уже не занимаюсь. Это не важно. Вот. Почему занимаешься? Все с вами все закончилось? Ну, потому что там по времени спали, а потом... Иди, мальчик, моя миссия окончена. Вот. Это, в общем, невербальный мальчик, который... He's non-verbal. Ну, очень важный и невербальный. Очень важно? Тревожный. He has really high anxiety and he's non-verbal. Вот. И ну вот сегодня только Оля прибежала вся счастливая от того, что он наконец заговорил, он начал говорить слова, и он уже, ну, во-первых, он начал отслеживать всех своих знакомых. Подожди, какая Оля? Харука. So now Alesia doesn't have sessions with this boy, but another professional came today, and she said that finally he started to talk. So she was really happy about it. Wow. Excited about it. Wonderful. Он уже несколько месяцев видит меня в коридоре, отслеживает меня глазами, видит других своих знакомых педагогов. Он смотрит на них такой, смотрит. For the couple of months, he sees familiar faces, you know, in our center. So he
watches and follows, you know, these people. Вот, ему очень нравится, когда мы Are they his favorite people? Sure. One more time. One So more does- time. Does he have favorite people that he especially likes? У него есть любимые педагоги, которые ему очень нравятся? Ну, мне кажется, он ко всем очень так хорошо относится. Кроме того, он прям очень любит, когда в кабинете у него кто-то еще занимается, и он прям иногда даже кричит, если никого нет. То есть он хочет, чтобы обязательно кто-то с ним там еще чтобы посмотреть на другого. Alessi says that he likes every person, so he's really kind boy. So, and he likes when someone, you know, another kid is in the room having a session, so he can watch the session. So, and sometimes he even, you know, cries when there's no one in the room. So That's fascinating. Can you describe some activities that you feel were especially helpful for him? можешь рассказать про методы или там, что для него было наиболее эффективно и с помощью чего он, в принципе, вылез чуть-чуть? Эмоциональное общение. Ну, This is emotional communication. Можно рассказать, не слушай. Here's one case with с этим мальчиком. Да, с этим мальчиком. Here's another professional who works with this boy right now. Here she is. It's Kate. Hi. Как-то раз на кинезиотерапии он занимался в кабинете с одним из других мальчиков, и этот мальчик занимается со мной, ну, Лев Васильев. Лев Васильев занимается со мной, и со мной, короче, со мной на кинезе занимается Никита, вот, и параллельно получается Лев, который в следующий месяц со мной занимается. И Лев очень, короче, быстро бежал ко мне, чтобы там со мной поиграть. А я говорю, ну раз ты со мной играешь, то типа хватай Никиту. И он, ну, Лев схватил Никиту, начал его вести там куда-то, вот. И Никита так сильно офигел от всего от этого, потому что он все время, короче, смотрел за Львом и там вот так вот такими глазами, что типа сейчас вот, может быть, я к нему подойду, но все время боялся. Вот. А Лев очень там постоянно, там, очень весело бегал, всякое такое, вот. И Никите все время хотелось его поддержать, но никогда такого не было. Ну, переведи пока что есть. Okay. Kate is, you know, she has moving therapy with this boy, and once she had the moving therapy session with this boy, and in the room there was another boy who was going to have the session with Kate, you know, next. So when he saw Kate, he ran to her, and Kate said, "If you're here, let's play with us, and you know, play with this boy. You know, his name is Nikita. Play with Nikita." And the second boy who ran to Kate, he took the hand of Nikita, and he started to play with him. So this boy, yeah, Nikita was really excited and surprised by this, you know, boy. И мы, в общем, втроем так вот бегали по залу от другого педагога, который занимался. Как раз таки оттуда. Вот. И, в общем, это было очень весело. И на следующее занятие Никита ждал, что опять этот Лев, и будет опять тоже его хватать, и они будут вместе бегать. Хорошо. And after that, they were running. Three of them, you know, our Kate and two boys were running from the second professional who had session with the boy too. So yeah, it was really funny and really, they were really excited. And next time when this, you know, Nikita came to Kate's session, he expected
the boy too was there, and he was going to play with him. So, yeah. Oh, what a great story! It's so sweet. It's такая So much fun for the kids. It's It really seems like those are the times when the most learning can take place. Ой, и выглядит так, звучит так, как будто вот именно формирование каких-то, да, forming things, ну, типа каких-то формирующихся вещей на данном этапе могут, в принципе, у него закрепиться. Да, и он, в общем, потом, когда уже льва не было, он все время ждал других детей, что другие тоже к нему подойдут, даже сам. And the additional thing about, this case, when the second boy was not there at this, at the same time in the room, Nikita was expecting another child who will be there. So he was going to play with someone. Yeah. Was he upset? Он расстраивался, если Он расстраивался, если просто нет людей, и он не может никому подойти. То есть именно поэтому хотел заниматься вместе с кем-то. Но, в принципе, ему было достаточно того, что он просто подходит, трогает ребенка, и для него это уже очень много. He was upset if there was if there was anyone, because it was really emotional thing for him to, for example, touch some other child, another child. Yeah. Yeah, and then to play this game of chase. I mean that's a big advance. Stephen, be happy for you to jump in at any time. All right. Yeah, sure. This sounds very exciting. It's very good. It's good that the interactions that I hear with the students in those last two cases or examples are very good. Кристина говорит о том, что очень классный пример, и спасибо Кэрол за ее два случая из практики. And I think, in keeping method in mind, one concept that is important, the idea of being opportunistic. And говорит о том, что one second. О том, что в любом случае при работе с такими детьми нужно быть, сейчас скажу это слово, opportunistic. Это, как условно говоря, выдавать им возможность, короче, быть ресурсным всегда, ресурсным, наверное, да. So Meredith talked about that as well. Right. So what that means is always being ready for opportunities in which to teach something or introduce a system expansion. Что значит, что ребенок должен быть готов, иметь возможность принять что-то новое, какое-то расширение системы. Steven, are you going away? No, I just turned on the air conditioner. Okay. It was getting too hot. Got it. So I look forward to when I can see Miller method work being done in real life at our center. Стивен говорит, что никак не дождется, когда метод Миллера начнет уже применяться в нашем солнечном мире, и уже назад надо. Yeah, we're looking forward to it too. Soon. Yeah. As soon as we will complete the tests. Yes. There you go. Yeah, that's coming.
Yeah, that's coming. Yeah, so, you know, this, when I think about the test and, you know, think about reviewing some of the concepts that we've talked about, you know, any questions about, you know, what a system is, what it's good for, expansions, the PLOP, interruptions, any, you know, if you have any questions about any of that, this would be an opportunity as we bring this session to a close. But I'm more than happy to answer or discuss anything. В общем, Кэрол говорит о том, что когда я думаю про тест, мне хочется вас спросить, если у вас есть какие-то вопросы по поводу систем конкретно, я только думаю, что она, видимо, специалист по системам, по закрытым системам, по вообще системообразованию, по расширениям, по ПЛОП, да, помните, персона, локация, там, объекты, еще кто-то. Вот. Ну, в общем, по всем составляющим систем, то эта лекция может, ну, сейчас можно задать, короче, вопрос, если они есть. В принципе, я думаю, что можно их задать и даже написав. Угу. Есть вопросы? Right now we don't have any questions. Okay. Right now we don't have. But maybe... Right now you probably want to be done with your day. Start to relax. Uh-huh. I know I'm looking forward to getting someplace cool. Еще она говорит, что прежде чем... Не помню, что сказала. Она что-то сказала по поводу того, что типа лучше сначала отдохнуть чуть-чуть, там, несколько дней, а потом приступить, потому что я рассказывала про лагерь, что мы едем и тому подобное. Она, видимо, уже не пробрался. Hi, Ethan. Is it you? Oh, there he is. Hi, Ethan. I wanted to let Carol and Stephen do the bulk by themselves. But I want to wish everyone, I know that's going to be a challenge, but I know you can help a lot of kids this summer. Yeah, have a good time. I hope you have fun. Yeah, I hope as well as work. Yeah, have a great time. Yeah, thank you so much. Let me translate this because you know. В общем, они говорят о том, что экзамен выходит на то, я просто от себя добавлю еще немножко, экзамен приходится на то время, когда многие из нас едут в лагерь. И Итан говорит о том, что я знаю, что это может вызвать некоторые трудности, но в любом случае они пожелали нам хорошего лагеря, и Стивен, и Кэрол, и тому подобное. Thank you so much. Thank you, Dasha. Thank you, everybody. Congratulations. Bye. Ethan, thank you so much. Good job. Yeah. Ethan, are we going to get the test later, or what's the sequence of our actions? You should have it by tomorrow. Okay, by tomorrow. Okay. Got it. То есть мы завтра получим тест. Я получу его. Я его переведу. И всем вам... Пока. 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 До свидания. До свидания. Пока. Спасибо. Пока. Пока. Стивен. Yeah. Boo. Eek. That's so scary. Say hi to my favorite city. Yes, I will. Yeah, I'll be. Смотрите, Ушаков. Ушаков, подними